the applying to doctoral program in the US and North America. So we are going to discuss about few things today, like what are the application procedures, what do you need to know before you apply for a doctoral program, and how to look for your universities and professors, and what might be the preparation time for you to apply for a doctoral program. So we will formally start the session right now. I will switch between English and Bangla throughout the session, so don't mind. If you have a question, you can also write it in Bangla if you want. I don't mind. And if you want to talk, you will be given floor during the question and answer session. This session is being recorded, so you can have a again, you can visit the whole session from the recording later, and I will share the slide with you in the chat box so that you can also have it later. So I think we have 27 participants right now. So though there are 90 registrants, so the people who registered for this session were 90. I hope everyone will join us. In the meantime, I will start the session. So thanks for coming here and joining. So I'll screen share the presentation. You can have a look. My screen share here. Okay, so is the screen being shown on your screen right now, my presentation? Yes, sir. Okay. Yes, sir, clear. Yeah. Okay, so this session is designed for those who want to apply for the doctoral programs in North America, especially in the English department and the affiliated departments. So we are going to talk about not only English departments, some other affiliated departments like the communication studies, gender studies, and also linguistics and literature. So these departments will be covered during this session. The first thing comes into our mind, why do we want to go for a doctoral program? So you all know that this is the highest level of education. So we have one kind of dream that we nurture throughout our life, that we want to do a PhD in our field. So that is one of the reasons many people apply for PhD programs. Again, people want to pursue a career in teaching and research. So if you want to do research in advanced level and also pursue a career in teaching, you might be willing to do a doctoral program. And also, after doing a PhD, you have better job opportunities. Here comes another question, like why you should go for PhD program right now, not why not for a master's program. So let me clarify this thing. Like you are, most of you are in Jagannath University or in any other public university in Bangladesh. So here we have a tendency of completing our honors and masters together. So going for another master's degree right after your master's seems a bit of what should I say, a lack of your planning. So I hope, I think that you should go for doctoral programs directly, because they have ample of opportunities when you go for a doctoral program. And second thing is there is a better chance of getting funding in doctoral programs than master's program. So we will cover this later in our second section of the presentation. So today I'm going to talk about three things mainly. So the application process for the doctoral programs in the US and North America, then what exams and scores do you need before application, and also the opportunities for financial aid. Later, I will give you a demo of how to look for universities and finding your best fit according to your interest.
and then we will move to our question and answer sessions. So feel free to write down your question in the chat box whenever there is one in your mind. So during the presentation, so that we can visit and answer those questions later. So what things do you need before your application? Number one, prepare yourself mentally. So this is obvious because PhD is a long journey. So it requires at least 5 to 6 years of your planning, and also 6 years from your life to complete a PhD. So prepare yourself mentally. Why do you want to do a PhD? Think about it. Try to envision your career path with the degree. So after you get the degree, what will you do with this degree? And also, what profession do you want to enter? Do you want to go for a teaching position, a research position, or any other career that you want? So try to envision that path with the degree. That means think about the degree that you already have got a PhD degree. Then now, what do you want to do? So plan ahead so that you don't feel frustrated at the end of the journey. So this is one of the crucial things. Then make a timeline. So PhD application requires a lot of things, a lot of planning. So you have to make a timeline of the things that you want to cover before applying to the PhD, and research on your available options. So research and then also look for the available options. So do you want to go to USA? Do you want to go to Canada? Do you want to do your PhD somewhere else? So research on your available options, and then also look for the scholarship. So these are the things that you should keep in mind before you apply. These 4 things will give you one kind of idea. What do you really want to pursue a PhD or not? Because PhD requires a lot of energy and time from your life. Now, I am focusing here on a calendar for application process. So you know already that PhD application requires a lot of planning, and it's at least 1 year's plan to if you want to apply for PhD, you have to plan 1 year ahead. So this is the thing. I split my calendar in 4 parts, starting from March, ending to April. So this is the division that I have made for you, those who are pursuing now an honors degree or already have completed a master's degree. So first thing is during 4th year, 2nd semester, or during your 4th year, 1st semester, whatever comes first. This is approximately the month of March, starting from month of March to July. You can do few things like research your schools, which schools do you want to apply to, and then choose 5 to 7 depending on your fit, and also depending on the subject that you want to apply to. Then find out deadlines for financial aid and application. So this is crucial for us. We definitely want to go for a PhD program where we will be funded. Self-finance PhD program is not easy for us and for the people of Bangladesh. So you should look for the financial aid. So take care of the deadlines. So like sometimes there are different deadlines from the application for the financial aid. Then register to take standard tests. So standardized tests are GRE and TOEFL. So if you are willing to apply to USA, then you may need a GRE score. But if you want to apply to Canada, you don't need a GRE right now. So TOEFL or IELTS will do in that case. So prepare for GRE and TOEFL during this time. Then during your master's, so when you are doing your master's at your institution, current institution right now, it's better to take GRE and TOEFL tests, and then write your personal statements. So it's one of the crucial components of your application, that you need to write a personal statement focusing on your research and yeah. So focusing on your research interest, and also your interest on
the programs that you are going to apply. Then from September to January, so this is typical application deadlines. So usually US universities open their application portals on September, and then the applications are closed in mid-January. So sometimes few schools have deadline of 1st of December. So take care of that deadline also. So this is the time when you request your required materials like recommendation letters from your professors, official transcripts from your university, and submit completed applications. So these are the few things you should do during September and January. Then after you apply for a program, then you will be notified about your application between February and April. So then you have to take a decision, and you have to let them know about your final decision, whether you are accepting their offer or you are rejecting their offer. Those are the things that you should take care of during this time. So these are not actually the hard deadline for most of you, because you can customize this calendar according to your need. I prepared this envisioning your current situation and also what you might need to do right now. Those who have already completed your master's degree, so for you, I think you should plan from now on to apply for at least a few schools this year before December or January. So start preparing for TOEFL. There are few universities who don't require GRE. If you are not confident that you can complete a GRE exam before December, so you should go for a TOEFL and choose those universities who do not require GRE in the US. So you can take a chance of applying to at least 2 to 3 universities this year. Now come to the application components. So these are the typical application components that are required by most universities. So I have listed them, and I am going to talk about them one by one. So first thing is crucial here is the statement of purpose. So statement of purpose, or SOP, is the one of the vital documents that you need before your application, and it should focus on few things that I will come to later. Then letters of recommendations from your professors, from your university, or from your colleagues from your professional organization where you are working right now. But it's always better to take recommendation letters from your professors who already have taken your classes, who know you very well, and with whom you have done your research. Then writing sample. This is another important component. The US schools ask for writing samples of at least 15 to 20 pages. So you have to make a paper, write a paper before you start application. So there's also another important issue. Then you will need your resume or CV. You will need your academic transcripts. Often these are official transcripts from the university, and you will need GRE and TOEFL scores depending on the university requirement. So statement of purpose is the first component I'm going to focus on right now. I'll share these slides with you so that you can again revisit what have been discussed today. So statement of purpose is the crucial document that you will need before your application. This is the document where you have your opportunity to explain a few things to the admissions committee, like how your past experiences have prepared you for doctoral level training and research, what you want to do in the future requires doctoral level training, and also how you will use your time in doctoral program to work towards your future. So these are the things. So like you need a planning for your future. So what is your planning, and then what will you do after you complete your degree? So these are the things. Then the length of the essay is 500 to 1000 words or 2 pages.
So this is also one of the crucial things regarding the statement of purposes. So it's very tough to write a paper or an essay where you will sum up your previous experience and your research in future in 500 words. So the length of the essay is often limited to 500 words. But if it's 1,000 words, it's comfortable. You will feel comfortable to write in 1,000 words all those things. Then you may include educational achievements, past training and experiences, skills you bring to the program, future goals, your proposed area of research. So these are the things that you should also include in your statement of purpose. When describing your future goals, be specific what you want to do with the degree, what you will do with this expertise in a specific area, because PhD or doctoral program is going to be a very specialized study, and you will have to implement this in your future. Then if you have publications or presented at conferences, you should mention this in the statement. And this is also very important to revise, polish, and revise until it's completely flawless. So I should emphasize the word flawless here. It means it doesn't have any grammatical error. It has a complete sentence structure. Then it's revised and polished. It's not only grammatically flawless, or it's not only sound in sentence patterns, but it should also look artistic. It should also tell your reader what you wanted to focus on, and also summing up your expertise in a very nutshell. So these are the things that you should keep in mind while writing your statement of purpose. Then letters of recommendation. So কাদের কাছ থেকে letter of recommendation নেওয়া যায়? প্রথমত হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে 2 থেকে 3 জন করে রেফার লাগে। সো 2 থেকে 3 জনের রিকমেন্ডেশন আপনার লাগবে। এবং কাদেরকে অ্যাপ্রোচ করবেন? Approach your professors with whom you have taken courses and done research. So this is an important document because the admission decision is going to be made on your recommendations as well. So if your professors don't write a good recommendation letter for you, you are not likely to get an admission. It's always better to approach those professors with whom you already have taken courses and done research, because they know you and they know your expertise. And there are few things that you should also keep in mind when approaching someone for recommendation. Number one is ask the person at least 2 weeks before the letter is due. So অনেক সময় আমাদের হয় যে ডিসেম্বরে ডেডলাইন, আমাদের অ্যাপ্লিকেশন আমরা করতে শুরু করি নভেম্বরের শেষে গিয়ে, তো তখন দেখা যায় যে 4 দিনের মধ্যে আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার লাগবে। এরকম সময় কাউকে কোনো প্রফেসরকে অ্যাপ্রোচ না করাই ভালো, বিকজ তাদের লাইফ অনেক বিজি থাকে। এবং সেই জন্য যেটা করতে হয় যে অ্যাটলিস্ট 2 থেকে 3 সপ্তাহ আগে, যদি 4 সপ্তাহ আগে করা যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করা। এবং যখন আপনি অ্যাপ্রোচ করছেন, then you should offer them to meet with the person if they have any questions or need additional information. So this is also crucial. যাদেরকে আপনি অ্যাপ্রোচ করছেন তাদেরকে এটা অফার করা যে if you need, you can reach me in this number, and then give the person your updated CV or resume and the statement of interest you plan to submit with your application. So this is a courtesy. আপনি যার কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার নিচ্ছেন তাকে আপনার সিভি যদি না দেন, তাহলে কোনোভাবেই সে বুঝতে পারবে না আসলে আপনার এক্সপার্টাইজ কিসে, what you already have accomplished and what you want to do. And also your statement of purpose or statement of interest should be handed over to your professor who will write your recommendation. So এই জিনিসগুলো খুবই ক্রুশাল এবং এগুলো কার্টেসি, এগুলো মেনটেন করতে হয়, otherwise you will not get a good recommendation. And if I write a recommendation letter for you and if you give me like 2 days deadline, I won't be able to write a good recommendation letter for you, because your recommendation letter is not ready at my hand. I have to write it for you as well. So it's also an important issue. Then
we have a very misconception regarding our applications. We think that the CGPA is the most crucial part of our application, whether the reality is your writing samples are the most crucial part of your application. So writing sample is usually 15 to 25 pages, and it is a critical research paper in the intended field of study. So if you are going to pursue a degree in gender studies, and if you write a paper on, for example, in media studies, then it might not fit in the application. So your intended field of study should be focused in your writing. So for English department students, so if you are going to do your PhD, or if you want to apply for a PhD program in literature, you should submit a paper that discusses an aspect of literature. So this is obvious. Then it can be two pieces of paper if the university allows. Follow the instructions in the application. তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের 25 পেজের একাডেমিক রিসার্চ পেপার অনেকে থাকে না, সেক্ষেত্রে দুটো অ্যাপ্লিকেশনের সাথে জমা দেওয়া যায় যদি সেটা ইউনিভার্সিটি অ্যালাউ করে। অনেক সময় ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে লিখে দেয় যে there should be one writing sample, সেক্ষেত্রে আপনার হাতে অপশন নেই। যদি সেখানে উল্লেখ না থাকে যে কয়টা রাইটিং স্যাম্পল লাগবে, শুধুমাত্র পেজের কথা লেখা থাকে 15 to 25 pages, then you can ask the director of graduate studies or DGS through email, asking them whether you can submit two or one writing sample. Then you might get an answer. Then submit the best work you have right now with you. So take the best paper that you have written during your honors or in your master's program, then revise it, polish it, and don't submit a grammatically incorrect, unrevised, and incomplete paper. So this is also important because your application is going to be evaluated depending on the writing paper, writing sample that you are submitting with your application. So this is the second crucial thing, I should say, after your statement of purpose, because writing sample carries a lot of value for making a decision on your applications. Then other application materials, you may need a CV. Don't push the CV beyond 2 pages, so it should be at best 2 pages, not more than 2 pages. Include your awards, achievements, academic details, leadership qualities, and experiences in your CV. You will need your transcripts, so that can also vary depending on the requirement of the university. Sometimes they ask for scanned copies of transcript for application. Sometimes they ask for official transcript, hard copy. In that case, you will have to take the official transcript from your university, then send it to the universities where you are going to apply in a sealed thumb, sealed envelope, and also like if you want, you can send it through DHL. So these are a few things that you should keep in mind, and also TOEFL and GRE scores. So অনেকে জিজ্ঞেস করে যে TOEFL এবং GRE স্কোর কত হলে অ্যাডমিশন পাওয়া যায়। আসলে এই কোয়েশ্চেনের কোনো ডেফিনিট আনসার নেই। দেখা যায় যে TOEFL যারা ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে অ্যাপ্লাই করে, TOEFL এ অ্যাটলিস্ট 100 স্কোর যদি থাকে ইন্টারনেট বেসড অর আইবিডিতে, তাতে ওটা ধরে নেওয়া হয় যে কাট অফ, এর নিচে পেলে অ্যাপ্লিকেশন করবেন, বাট যে আপনি অ্যাডমিশন 100% পেয়ে যাবেন সেটা কেউ বলতে পারবে না। আবার যদি অনেকেই দেখা গেছে 96 নিয়েও পেয়ে গেছে অ্যাডমিশন। ইট ডিপেন্ডস অন ইউর অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ, দ্য হোল প্যাকেজ। এখানে আপনার রাইটিং স্যাম্পল জরুরি, আপনার স্টেটমেন্ট অফ পারপাস জরুরি, আপনার রেজাল্ট জরুরি, এবং হচ্ছে আপনার অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ, আপনার কি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স আছে, সবকিছু মিলে একটা ডিসিশন নেওয়া হয়। It doesn't depend only on TOEFL or only on GRE score. লিবারাল আর্টস এর স্টুডেন্টরা জিআরই কথাটা শুনলে অনেক সময় ভয় পায়। সো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে, জিআরই স্কোরে আপনার যে অংশটুকু জরুরি সেটা হচ্ছে আপনার ভার্বাল পার্টটুকু, সেটা হচ্ছে আপনার ইংলিশ পার্ট যেটুকু আছে জিআরইতে, সেখানে অ্যাটলিস্ট 150 থাকলে it's enough for you for applying to doctoral degrees in the US.
আর কোয়ান্টিটেটিভ অথবা ম্যাথমেটিক্স পার্টটাতে আপনি মোটামুটি মানে প্রিপারেশন নিয়ে গেলেও 148 149 পাবেন। তো সেক্ষেত্রে জিআরই তে ভার্বাল সেকশনে অ্যাটলিস্ট 150 স্কোর যদি রাখতে পারেন, then it's a competitive score. But again, I should mention, your application decision doesn't depend on TOEFL and GRE only. It depends on so many other things that you haven't paid enough attention to. সো এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট। তার সাথে যেটা হচ্ছে, যেহেতু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরাই ডক্টরাল প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করবে যখন তারা স্টুডেন্ট, অর্থাৎ মাস্টার্স অথবা ফোর্থ ইয়ার সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্ট, এখানে আরেকটা ব্যাপার ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে কস্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন। So this cost of application is a major concern for our students, because you will have to spend a lot of money for application. That's why I asked, I have told you to decide first whether you want to apply for a PhD or not. If you are determined, then you can start researching on these things. So TOEFL is mandatory for everyone, so it costs around 200 USD or 17,000 taka. GRE costs 205 USD. Then application fees, often there are waivers, so ask for the waivers or look at the university website for waivers. But application fees are typically from $50 to $100 per application. There are fees related to sending your score from ETS website for your GRE and TOEFL. And here is the thing, it's very important to note down that your first 4 scores are free if you list them during the exam. So যখন TOEFL এর রেজিস্ট্রেশন করছেন, TOEFL পরীক্ষা সেন্টারে যাওয়ার সম্ভবত 72 ঘন্টা আগে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটি চুজ করতে পারেন, যেখানে আপনি 4টা ইউনিভার্সিটিতে ফ্রিতে স্কোর পাঠাতে পারবেন। একই জিনিস প্রযোজ্য জিআরইর জন্য। সো জিআরইতে যখন পরীক্ষা শেষ করবেন, জিআরই পরীক্ষা দেওয়ার পর আপনাকে 4টা ইউনিভার্সিটির নাম জানতে চাওয়া হবে, যেখানে আপনি ফ্রিতে স্কোর পাঠাতে পারবেন। So if you do your research beforehand, before going to the exam hall and before registering for the TOEFL or GRE, you will be able to save at least $200 if you want to send your scores to 4 universities. Then sending transcripts, it also requires a lot of expenses. So usually DHL or other courier services have an offer for students, like sending hard copies of documents in 3,500 taka per parcel. So nowadays the universities are asking for the scanned copies of transcripts, so you might not need this expense when you apply. সো এটা একটু মাথায় রাখা জরুরি যে ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য যে খরচটা, সেটা আপনি অ্যাডমিশন পাওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক ইউনিভার্সিটি আপনার কাছ থেকে চাবে না। সো যেটা করতে হবে যে সেই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে লেখা থাকবে যে আপনি আসলে আপনাকে আসলে হার্ড কপি পাঠাতে হবে কি হবে না। সো ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান অপশন দ্যাট you can submit a scanned copy of your transcripts, you don't need to spend this amount of money for your application. দেন এরপরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল এইড। সো আপনার ডেফিনেটলি ইউনিভার্সিটি ফান্ডিং না পেলে পিএইচডি করতে যাবেন না। সো আপনার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। এবং এখানে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স আমি দিয়েছি, যেমন ইউএসএ তে or নর্থ আমেরিকাতে 56% of the PhD candidates are funded, আর মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে 41% of master's candidates are funded. সো এটা হচ্ছে টোটাল এক একটা ডিপার্টমেন্টে যে সংখ্যক স্টুডেন্ট ভর্তি করায়, তাদের মধ্যে থেকে 56% ছাত্রছাত্রী তারা হচ্ছে ফান্ডিং পায়, বাকিরা ওন ফান্ডিং এ অথবা এক্সটার্নাল ফান্ডিং এ পড়াশোনা করে। সো এটা ইউনিভার্সিটি ফান্ডিং। আর যেটা যে ফর্মে ফান্ডিং গুলো দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে মূলত 3 রকম। Number 1, teaching assistantship or TAship. This is awarded by department. So দেখা যায় যে ডক্টরাল স্টাডিজে যারা যায়, তারা যেহেতু অ্যাডভান্সড লেভেলের স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট যারা ভর্তি হয় অনার্সে, তাদের কিছু কম্পোজিশন কোর্স করতে হয়। সো এই পিএইচডি স্টুডেন্টরা সেই কোর্সগুলো পড়ান এবং এর মাধ্যমে তাদের ফান্ডিংটা হয়, এবং সেটিকে বলা হয় টিএশিপ অর টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ। অনেক সময়
সিনিয়র প্রফেসরদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার প্রয়োজন হয় সেই টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের মধ্যে। Then research assistantship, this is awarded by professors. This is very rare for our program. This is very rare for liberal arts, but it's a very typical form of assistantship for the students of science and other disciplines. But again, there are few schools and few colleges that offer this thing, which is called research assistantship. Then last form is graduate assistantship, awarded by graduate school of the university that you are applying to. So always look for the financial aid, the funding option when you research your schools. If you don't see the funding is available, don't apply to that university, because there are a lot of universities in North America that you can apply to who offer funding. So I should mention this earlier, that if you don't see any form of funding available for the incoming students, don't apply to that university. So that's why you have to research ahead of your time, and then you have to narrow down your choices. So for example, আপনি 30টা ইউনিভার্সিটি আগে যদি চুজ করেন, সেখান থেকে দেখা গেল আপনার ক্রাইটেরিয়ার সাথে ম্যাচ করে শেষ পর্যন্ত 5টা ইউনিভার্সিটি পাওয়া যাবে যেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, if you take all these things in consideration. Then the next important thing is finding your match. So এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, কারণ হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাবে যে আপনার খুব সুন্দর অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ আছে, you have written excellent statement of purpose, you have an excellent writing sample, you have excellent score, but you don't get an admission. এটা যখন হয়, এটা মূলত হয় আপনার ম্যাচ ওই ইউনিভার্সিটিতে না থাকার কারণে। ম্যাচ বলতে আমি বোঝাচ্ছি, আপনি যেই এরিয়াতে রিসার্চ যাচ্ছেন কিংবা যে এরিয়াতে আপনার পিএইচডি করতে যাচ্ছেন, ওই এরিয়াতে এক্সপার্ট কোনো প্রফেসর আছে কিনা সেটা দেখে নিতে হবে। সো ইউনিভার্সিটি যখন খুঁজবেন, সেই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে সেই প্রফেসরদের প্রোফাইলে গেলে আপনি দেখতে পাবেন কোন প্রফেসর কোন বিষয়ের উপর রিসার্চ করছে, and then you can find a match. If anyone's interest matches with your interest, then it's a good match. So যখন আপনি কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন, তখন সেই ইউনিভার্সিটিতে আপনি যেই এরিয়াতে রিসার্চ করতে চান সেই এরিয়ার কোনো প্রফেসর যদি না থাকে, সেখানে অ্যাপ্লাই না করাই ভালো। সো কারণ হচ্ছে সেই জায়গা থেকে ইউ আর মোস্ট লাইকলি টু বি রিজেক্টেড। অ্যান্ড দেন যদি এরকম হয় অনেক সময় যে আমরা ইউনিভার্সিটি খুঁজতে খুঁজতে মনে হয় যে আমার এই এরিয়াতে রিসার্চ করার ইচ্ছা ছিল, এখন আমার কাছে এটা এক্সাইটিং মনে হচ্ছে, you can definitely apply to that university, but in that case you have to modify your statement of purpose accordingly. তার মানে হচ্ছে আপনি একটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস দিয়ে 5-6টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন না। আপনার প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্টেটমেন্ট অফ পারপাস আলাদা আলাদাভাবে এডিট করবেন, এডিট করে ইউনিভার্সিটির যে প্রফেসর আছে তাদের এরিয়ার সাথে ম্যাচ করে আপনি এসওপিটাকে মডিফাই করবেন, and then you are likely to be successful while applying for PhD programs. Then use Google, but the university websites are the most reliable sources for any kind of information. যে কোনো ইনফরমেশনের জন্য যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছেন সেই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের উপর ডিপেন্ড করেন, and if you don't get an answer to a question directly, you can email the director of graduate studies. There is a dedicated professional waiting for you to answer your questions related to application. So যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই ডিটিএস কে ইমেল করবেন, don't shy away from sending an email to your DGS. So এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। Then read the instructions carefully from the university website. তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কি কি জিনিস জড়িত সেটা দেখার জন্য কিংবা কি কি জিনিস লাগবে সেটা বোঝার জন্য আপনি ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটকে সবচেয়ে ভালোভাবে ইউজ করবেন, and then explore the professor's profile to find a match, যেটা একটু আগে আমি আলাপ করলাম। Then now I will switch to one workshop kind of thing, like I will go through the university websites and I'll show you how to look for your perfect match in university, how to look for a program, how to look for available options being offered to you,
from that university. For that reason, I will screen share another browser so that you can have a look. So আমি মূলত দুটো ইউনিভার্সিটি তিনটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে আপনাদেরকে এই জিনিসটা দেখাবো যে কিভাবে একেবারে ইউনিভার্সিটির মেইন ওয়েবসাইট থেকে ওয়েব পেজ থেকে আপনার ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যা যা জরুরি সেই ইনফরমেশনগুলো কিভাবে আপনারা এক্সট্রাক্ট করবেন, কিভাবে আপনারা খুঁজে পাবেন। সো তার জন্য আমি মূলত ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি ইন পুলম্যান ওয়াশিংটন, then Georgetown University for linguistics and applied linguistics, and then Brown University. এই তিনটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। So এক এক করে। In the meantime, if you have any question, I think you have written some. আমি এই কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার দিতে চেষ্টা করছি কিছু। এর মধ্যে যদি আর কিছু কোয়েশ্চেন আসে আপনারা লিখতে থাকেন। So Muhibul Hassan asked, is there any limitations about CGPA? How much we need, and say something about financial issues. Okay, I think I have covered the financial issues. So CGPA. The minimum requirement for PhD application is 3, CGPA 3. So 3 এর নিচে যার CGPA হলেও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, বাট সেসব ইউনিভার্সিটিতে যারা মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট 3 লিখে দিচ্ছে তারা বাদে। তার মানে হচ্ছে আপনি যদি 3 রাখতে পারেন ইন অনার্স to apply, কিন্তু এরপরেও ব্যাপার আছে যে আপনার পার্সেন্টেজ, যে দেখা যায় যে অনেক সময় ইউনিভার্সিটি থেকে বিভিন্ন সাবজেক্টের উপরে পার্সেন্টেজ দেখতে চায়। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু রিসার্চ অন জেন্ডার স্টাডিজ, তো জেন্ডার স্টাডিজের কোনো কোর্সে আপনি আপনার পার্সেন্টেজ কেমন আছে, A- নাকি A নাকি B+, তো সেগুলো অনেক সময় দেখা হয়। বাট ইউজুয়ালি সিজিপিএ সবচেয়ে ক্রুশাল জিনিস না, মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট 3 থাকে, এবং 3 থাকলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। Then Noyan Rahman asked, does study gap matter for doctoral program? How much work experience matters? Okay, good question. সেটা হচ্ছে যে study gap doesn't matter for any level of education in the US. আপনি গ্রাজুয়েট রেজিস্ট্রেশন এক্সাম দিচ্ছেন, তার মানে জিআরই এক্সাম দিচ্ছেন। তো জিআরই এক্সাম দিয়ে পাশ করে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার মানে হচ্ছে ইউ আর এলিজিবল, you already have gained enough knowledge from your honors degree so that you can go for further graduate studies. So এই GRE হচ্ছে আপনার সেই ডক্টরাল প্রোগ্রামের অনেক ইউনিভার্সিটির রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে একটা। So if you pass the GRE, you are good to apply. And স্টাডি গ্যাপ বলতে আমি মূলত যেটা বুঝছি আপনার কোয়েশ্চেন থেকে, সেটা হচ্ছে যে মাস্টার্স এর পরে হয়তো আপনি কয়েক বছর চাকরি করলেন, অথবা অনার্স এর পরে আপনার কয়েক বছরের গ্যাপ হয়ে গেছে, এই সময় থেকে আপনি পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিনা। তো ইউজুয়ালি যেটা হয় যে অনেক ইউনিভার্সিটিতে বয়সের একটা হয়তো অনেক সময় রেস্ট্রিকশন দিয়ে থাকে, অনেক সময়, বলছি না সব সময়, বাট ইটস বেটার টু অ্যাপ্লাই ফর ইউর পিএইচডি প্রোগ্রামস বিফোর ইউ 40. So 40 পরে গেলে আপনার পিএইচডি ফান্ডিং পাওয়াটা একটু টাফ হয়ে যেতে পারে, বাট if you are in 4th year or masters, or if you do 1 or 2 years service, you are good to apply. তারপরে যেটা হচ্ছে is a lecturer or assistant professor able to give you a letter of recommendation? Yes, definitely. It can be anyone with whom you have taken your courses. সেটা প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, লেকচারার যে কেউ দিতে পারবেন, বাট whoever it is, try to contact them earlier, এবং যেটা হচ্ছে যে তাদের কাছ থেকে আপনি যে লেটার অফ রিকমেন্ডেশনটা পাচ্ছেন সেটা অথেন্টিক লেটার অফ রিকমেন্ডেশন হচ্ছে কিনা সেটা একটু দেখার বিষয়। তার মানে হচ্ছে আপনি যার সাথে কোর্স নিয়েছেন, যার সাথে আপনার রিসার্চ হয়েছে, তাকে অ্যাপ্রোচ করবেন। এবং আমি পুরো লেকচারে মূলত প্রফেসর শব্দটা ইউজ করেছি, কারণ হচ্ছে ইউএসএ তে কিংবা নর্থ আমেরিকাতে প্রফেসর বলতে সবাইকেই বোঝায়। এ লেকচারার ইজ অলসো এ প্রফেসর, এ প্রফেসর ইজ অলসো এ প্রফেসর। তো সেজন্য প্রফেসর বলেছি, হয়তো এই কারণে আপনারা অনেকেই কনফিউজ হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, হানজালা কিছু বলতে চাচ্ছেন? স্যার, প্রশ্নগুলো শেষ হলে এরপর হচ্ছে কি আমার 3টা প্রশ্ন আছে যেগুলো আমি লিখতে পারি নাই, কিন্তু খাতায় নোট ডাউন করে রাখছি, ওগুলো করব। আচ্ছা, I'll come back to those questions later. Then next question is, if I want to pursue my degree in gender studies, do I need to prove my writing samples related to gender studies? What should we keep in mind regarding choosing the subject? Good question. সেটা হচ্ছে যে
হ্যাঁ, বেসিক্যালি আপনি জেন্ডার স্টাডিজে যখন ডিগ্রি করতে যেতে চাচ্ছেন, সো ইটস বেটার টু হ্যাভ এ রাইটিং স্যাম্পল রেডি ইন দ্য সাবজেক্ট দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু অ্যাপ্লাই। যদি আপনার সেই সাবজেক্টের উপরে কোনো লেখা না থাকে, তাহলে ইউ ক্যান সাবমিট এ লিটারারি ক্রিটিক্যাল রাইটিং। সো এটা ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ডিপেন্ড করে, যে অনেক সময় ইউনিভার্সিটি অ্যালাউ করে যে আপনি ইংলিশ স্টাডিজের যে কোনো ফিল্ডে রাইটিং স্যাম্পল জমা দিলে তারা অ্যাকসেপ্ট করবে। তো এটা যখন আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছেন তাদের ওয়েবসাইটে গেলেই আপনি সেই রিকোয়ারমেন্টটা দেখতে পাবেন। অ্যান্ড হোয়াট শুড উই কিপ ইন মাইন্ড রিগার্ডিং চুজিং সাবজেক্ট, যেটা বলছিলাম যে সাবজেক্ট যখন আপনি চুজ করবেন সেই সাবজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট কি কি আছে, সেখানকার সিলেবাসে কি পড়ানো হবে, কারিকুলামটা কেমন, সেটা আপনি দেখে নিতে পারেন। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির পিএইচডি ডিগ্রির রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে সেই ইউনিভার্সিটির কারিকুলামটা দেওয়া থাকে। সো আপনি যখন এগুলো খুঁজবেন তখন দেখবেন আপনি আসলে কি কি কোর্স সামনে পড়তে চাচ্ছেন সেগুলো আছে কিনা। তো সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। So let's move to our hand-in session on searching a university, how to search a university, and how to look for the requirements of the university. That's why, for that reason, I'm going to share my screen once again. আমাদের কয়েকটা প্রশ্ন আছে স্যার। I'll come back to question answers once again later. Angela. ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। Okay. আচ্ছা, আমি এই মুহূর্তে আছি ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি ল্যান্ডিং পেজে। এখান থেকে কিভাবে আপনি আপনার ডিজায়ার্ড ডিপার্টমেন্ট এবং আপনার সাবজেক্ট খুঁজে বের করবেন। দেখেন এখানে কয়টা ট্যাব আছে, অ্যাবাউট, এডমিশন, একাডেমিক্স, রিসার্চ এন্ড কমিউনিটি লাইফ। তো আমি প্রথমে একাডেমিক্সে যাচ্ছি, বিকজ ডিপার্টমেন্টগুলো মূলত একাডেমিক্সের আন্ডারে এন্টাইটেল থাকে। তো একাডেমিক্সে গিয়ে আপনি এখানে ক্লিক করলে কয়েকটা আরো কয়েকটা মেনু দেখতে পাবেন। We are looking for graduate studies, so I will click on graduate programs from here. Then it will take me to the university web page where all the programs are listed. এখন দেখেন ডান পাশে MD লেখা আছে, so M means masters, D means doctoral. এখান থেকে আমি দেখব প্রথমত at a glance আমি ইতে চলে যাব, যেহেতু ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কথা বলছি। ইতে গিয়ে আমি দেখব এখানে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট এনলিস্টেড আছে কিনা। ইংলিশ দেখতে পাচ্ছি, এবং ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের পাশে এম ও বি দুটোই লেখা আছে। তার মানে এই ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স এবং ডক্টরেট দুটো ডিগ্রি আছে। তো আমি যদি ডক্টরেট ডিগ্রিতে দেখতে চাই, তাহলে আমি এখান থেকে ইংলিশে ক্লিক করলে আবার আমাকে দুটো ভাগ দেখাচ্ছে, মাস্টার অফ আর্টস এন্ড ডক্টরেট। So if I click on the doctorate degree, then it will take me to Doctor of Philosophy. এখন দেখেন এখানে ওরা ইন এ নাটশেল আপনার কিছু ইনফরমেশন দিয়েছে, কয়জন ফ্যাকাল্টি আছে, কয়জন স্টুডেন্ট আছে, এবং কয়জন স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ অর স্কলারশিপ পাচ্ছে। সো দিস ইজ 91.3%। আপনি যদি এখানে অ্যাপ্লাই করেন, আপনার 90% চান্স আছে যে আপনি যদি এডমিশন পেয়ে যান আপনি ফান্ডিংও পাবেন। সো এটা একটা ভালো ইউনিভার্সিটি আপনার ফান্ডিং এর জন্য। এরকম ভাবে আপনি প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি, যাদের ইউনিভার্সিটিগুলোর নাম আপনি জানেন, সেগুলোতে সার্চ করতে পারেন। আর একটা মূল বিষয় হচ্ছে স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে মূলত ফান্ডিং বেশি থাকে, বিকজ স্টেট থেকে ওদের একটা ফান্ড যায়, তো তারা স্টুডেন্টদেরকে বেশি ফান্ডিং দিতে পারে। ইউএসএ তে 50টা স্টেট আছে, সো অ্যাটলিস্ট 50টা স্টেট ইউনিভার্সিটি আছে। আবার অনেক স্টেটে অনেকগুলো বেশি ইউনিভার্সিটি আছে, ফর এক্সাম্পল ক্যালিফোর্নিয়াতে 12টা ইউনিভার্সিটি আছে, স্টেট ইউনিভার্সিটি। তো এভাবে আপনি প্রত্যেকটা স্টেট ধরে ধরে ইউনিভার্সিটি খুঁজতে পারেন। তারপরে এখানে আরেকটা ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছি, প্রায়োরিটি ডেডলাইন অল জানুয়ারি 10। সো দে টেক অ্যাপ্লিকেশন ফর অনলি ফল সেমিস্টার্স, এবং অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন হচ্ছে জানুয়ারি 10। এই অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন কিন্তু আবার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য ভেরি করতে পারে। সো এটা হচ্ছে জেনারেল অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন। আমরা আবার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের রিকোয়ারমেন্ট যদি আলাদা কিছু থাকে সেখানেও দেখতে পাবো। টেস্ট রিকোয়ার্ড, এখানে আসলে ফাঁকা ব্ল্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে, সো আমরা টেস্টের ব্যাপারটা একটু পরে দেখছি। শুরুতে আপনি দেখছেন যে আমি যদি এখান থেকে একটু অ্যানোটেশনটা অন করি তাহলে দেখতে সুবিধা হবে।
প্রথম লাইনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বলে দিচ্ছে স্টুডেন্টস এন্টারিং দ্য পিএইচডি প্রোগ্রাম ইন ইংলিশ are expected to have completed a master's degree in English or in a related field of study at an accredited college or university and to show promise of doing excellent work at the doctoral level. So এখানে requirement অনুযায়ী যেটা হচ্ছে যে master's ডিগ্রিটা হচ্ছে required and if you have a master's degree you can apply. আচ্ছা, then এখানে যেটা হচ্ছে যে বলে দিচ্ছি what's the objective of your application. So the objective of the PhD program including concentration in literature or rhetoric and composition. So দুটো ভাগ ওদের আছে, লিটারেচার অথবা rhetoric and composition. So আপনি জেনে যাচ্ছেন কি কি বিষয়ের উপর ওরা পিএইচডি করাবে। ইংলিশের ভিতরে আবার ওরা লিটারেচার এবং rhetoric and composition কে আলাদা করেছে। is to prepare scholars for employment in a wide variety of post secondary institutions. Then এখানে ওরা SLO দিয়েছে, স্টুডেন্ট লার্নিং আউটকামস, যেটা আপনি চাইলে পড়তে পারেন। দেন এখানে ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের প্রোফাইল দেওয়া আছে শুরুতেই, রিসার্চ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে, কে কোন এরিয়াতে রিসার্চ করছে সেগুলো দেখতে পারেন, আপনার ম্যাচ আছে কিনা, আপনি যে এরিয়াতে রিসার্চ করতে যাচ্ছেন সেই এরিয়াটা এখানে সেই প্রফেসরদের আন্ডারে লিস্টেড আছে কিনা সেটা সো দেখতে পারেন। এই ওয়েবসাইটে মূলত যেটা করেছে ওরা প্রফেসরদের লিঙ্কগুলো একই সাথে একই পেজে দিয়ে দিচ্ছে, অনেক সময় এটা করে না, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের আবার ফ্যাকাল্টির ওয়েব পেজ আলাদা আলাদা খুঁজে বের করতে হয়। দেন এখান থেকে আপনি দেখেন আরো কিছু ব্যাপার আছে, ডিগ্রি আর প্রোগ্রামস, কি কি ডিগ্রি আছে, গ্রাজুয়েট ডিগ্রিজ, interdisciplinary degrees. So there are some interdisciplinary degrees as well. They offer interdisciplinary doctoral programs in for example এখানে বলছে molecular plant science এর সাথে material science and engineering এর সাথে, মানে অনেকগুলো interdisciplinary হতে পারে। So এটা not necessarily যে English ডিপার্টমেন্টেরই interdisciplinary, English ডিপার্টমেন্টের interdisciplinary হতে পারে gender studies কিংবা অন্যগুলো। দেন গ্রাজুয়েট ডিগ্রিজ, আমরা গ্রাজুয়েট ডিগ্রিজেই ছিলাম মূলত, এখান থেকে আমরা ইংলিশে গিয়েছিলাম। দেন ইংলিশ থেকে আপনি আমি পরে একটা ট্যাবে দেখাচ্ছি, সেটা ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে ঢুকলাম আমি, যে ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ গ্রাজুয়েট স্টাডিজ। এখানে ওভারভিউতে ওরা একটা সুন্দর কথা বলেছে, দেখেন ওরা বলছে শুরুতেই বলে দিচ্ছে যে এটা ফুললি ফান্ডেড। WSU's English graduate program is one of the few programs in the nation that fully funds almost all of its MA and PhD students. So আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করলে ফান্ডিং পাওয়ার, আপনার অ্যাডমিশনের সাথে সাথে ফান্ডিং পাওয়ার পসিবিলিটি বেশি। সো এবং এরিয়া অফ কনসেন্ট্রেশন ওরা বলছে rhetoric and composition, literary studies, British, American and postcolonial Anglophone literature. So আপনি যখন স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লিখবেন তখন সেই স্টেটমেন্ট অফ পারপাসের মধ্যে আপনি ব্রিটিশ লিটারেচার, আমেরিকান লিটারেচার অথবা পোস্টকলোনিয়াল লিটারেচারের উপরে ফোকাস করে লিখতে পারেন। দেন নেক্সট থিং হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড গ্রাজুয়েট রিকোয়ারমেন্টস। সো গ্রাজুয়েট রিকোয়ারমেন্টে গেলে আপনি মূলত দেখতে পাবেন ডিগ্রির জন্য কি কি লাগছে। আমি দেখব টিচিং এন্ড রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, কি টিচিং এবং রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ কি ফরম্যাটে ওরা দেয় সেটা আপনি এখানে টিচিং এন্ড রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন যে ওদের এখানে কি কি অপশন আছে এবং কাদেরকে কি পরিমাণ ফান্ডিং দিবে সবকিছু এখানে দেওয়া আছে। এখানে বলা হচ্ছে the stipend for those holding the BA degree or its equivalent will be approximately $14,000 for the 2019-2020 academic year. এটা গত বছর, এই বছর এটা আপডেট করেনি ওরা এখনো। And then and is accomplished by a full tuition waiver including health insurance for a total package of $27,000 per year. So বুঝতে পারছেন যে এখানে অ্যাপ্লাই করলে আপনার টিউশন ফি ওয়েভ হয়ে যাচ্ছে, তার সাথে আপনাকে স্টাইপেন্ড দিচ্ছে, সো ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট ইওর ফান্ডিং এনিমোর। সো এখানে যদি আপনার ফান্ডিং হয়ে যায় তাহলে আপনি ইউনিভার্সিটি ফান্ডিং এ আপনার ডিগ্রি কমপ্লিট করতে পারছেন। দেন দেয়ার ইজ অ্যান অপশন ফর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, এটা পড়ে নেবেন, আমি আর ডিটেলস দিচ্ছি না। দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লিঙ্গুইস্টিক্স, দেন জেন্ডার, উইমেন এন্ড সেক্সুয়ালিটি স্টাডিজ, সবকিছুর উপরেই ডিগ্রি আছে, সো আপনারা এগুলো পরবর্তীতে দেখে নিতে পারেন। দেন অ্যাপ্লাইং ফর অ্যাডমিশন, এটাতে আমি ক্লিক করছি। অ্যাপ্লাইং ফর অ্যাডমিশনে গেলে আপনার এই ট্যাবটা আসবে, আমি এটা আগে ওপেন করে রেখেছি। সো এখানে আপনার ডেডলাইন বলা আছে
এবং অ্যাডমিশন প্রসেসটা কি সেটাও বলা আছে। সো শুরু থেকে আসি, যে ডেডলাইন বলছে January 10 ফর দোজ অ্যাপ্লাইং ফর অ্যাডমিশন দ্য ফলোইং ফল সেমিস্টার। সো ফল শুরু হয় মূলত অগাস্ট মাসে। সো যেই বছরের অগাস্ট মাসে আপনি ডিগ্রি শুরু করতে যাচ্ছেন সেই বছরের জানুয়ারি 10 তারিখ হচ্ছে ডেডলাইন। তো 10 তারিখের মধ্যে আপনার সব অ্যাপ্লিকেশন পৌঁছাতে হবে, অ্যাপ্লিকেশন ম্যাটেরিয়ালসও পৌঁছাতে হবে। তার মানে হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা মূলত জানুয়ারি 10-এর আগে সাবমিট করতে হবে। তারপরে আপনার রিকমেন্ডেশন লেটারগুলো আপলোড করবেন আপনার প্রফেসররা, এবং তাদেরকে একটা ইমেইলের লিংক পাঠাবে, সেই লিংকে ক্লিক করে তারা রিকমেন্ডেশন লেটার আপলোড করবেন। আপনি যদি জানুয়ারি তারিখে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেন তাহলে ইটস more likely that you cannot complete your application, কারণ হচ্ছে আপনার প্রফেসর ততদিনে আপনার যে রিকমেন্ডেশন লেটার দিতে আরো 3-4 দিন সময় নিতে পারে। তো তখন এই ডেডলাইন পার হয়ে যাবে, যার কারণে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট হবে না। So whenever the deadline, whatever the deadline is, try to complete your application at least 1 week before. এবং অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইনে এসে ওয়েবসাইট ডাউন হয়ে যায়, সার্ভার ডাউন হয়ে যায়, তো শেষ পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন গুলো করা যায় না। দেন অ্যাপ্লিকেশন ম্যাটেরিয়ালস, কি কি ম্যাটেরিয়ালস লাগবে বলছে। অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটাই লিংকে গেলে আপনারা পাবেন। একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, সো বলে দিচ্ছে 1 copy of the each transcript representing study beyond high school is required. So হাই স্কুলের পরের যেগুলো আছে তার মানে হচ্ছে আমাদের অনার্স ইকুইভ্যালেন্ট। সো আপনার বিএ ডিগ্রি এবং মাস্টার্স ডিগ্রির যতগুলো ট্রান্সক্রিপ্ট আছে সবগুলো আপনি পাঠাতে পারবেন। Send these copies to the WSU graduate school. Transcripts representing work from the current year not yet finished are acceptable. তার মানে হচ্ছে আপনি যদি এখন মাস্টার্স ডিগ্রি এখনো কমপ্লিট করেননি, জানুয়ারিতে আপনি মাস্টার্সে আছেন, তো আপনি অনার্সের ট্রান্সক্রিপ্ট আপনার হাতে আছে, সেটা দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন। এবং মাস্টার্সে যে আপনি এনরোলড আছেন সেটার একটা এনরোলমেন্ট ভেরিফিকেশন ফর্ম অথবা এনরোলমেন্ট ভেরিফিকেশন দিয়েও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে মাস্টার্সের রেজাল্ট জরুরি না, আপনি এডমিটেড আছেন মাস্টার্সে এটা দেখালেই হয়। দেন 3 কনফিডেন্সিয়াল লেটারস অফ রিকমেন্ডেশন, এখানে ওরা বলে দিয়েছে কি প্রসিডিউরে লেটার অফ রিকমেন্ডেশনটা ওরা চায়। নন নেটিভ স্পিকার রিকোয়ারমেন্টস, এটা মূলত অফিসিয়াল রেকর্ড অফ দ্য টেস্ট অফ ইংলিশ এজ এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অর টোফেল। ওদের এখানে আমরা জিআরই দেখতে পাচ্ছি না, সো জিআরই ইজ নট এ রিকোয়ারমেন্ট ফর দ্যাম। তো যারা জিআরই নিয়ে ভয় পাচ্ছেন যে জিআরই এখন এই মুহূর্তে করতে চাচ্ছেন না, ডিসেম্বরের মধ্যে ডেডলাইন ধরতে হবে, তো তাদের জন্য আমি বলছি WSU তে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, যেহেতু ওরা জিআরই চাচ্ছে না। দেন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য আলাদা কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে ওদের স্কুলের পেজে, আপনি লিংকে ক্লিক করলে সেটা পেয়ে যাবেন। দেন এ ব্রিফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটমেন্ট, সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটমেন্ট হচ্ছে ওদের 500 ওয়ার্ডস, এখানে বলা আছে 500 ওয়ার্ডস, and double space pages, so 2 double space pages, double space এ 500 ওয়ার্ড অথবা 2 পেজ। Then send a statement directly to, at the WSU graduate school. Then writing sample এর ব্যাপারে ওরা বলছে you need to send a writing sample. Applicants should submit a recent sample of scholarly or critical writing. For those applying to the MA program, this same would most likely be an essay written for an upper level undergraduate course. So jara PhD te apply korben, for you the sample might come from a graduate seminar in literature, rhetoric and cultural studies, theory, etc. তো একটু আগে একজন যে প্রশ্নটা করছিলেন যে আপনি জেনারেল স্টাডিজে অ্যাপ্লাই করতে হলে কিসের উপরে পেপার লিখবেন, সো জেনারেল স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবেন রাইটিং স্যাম্পলে ওরা কি বলছে। এখানে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে বলছে লিটারেচার, রেটরিক, কালচারাল স্টাডিজ, থিওরি, এগুলো যে কোনো একটা বিষয়ের উপর আপনার একটা রাইটিং স্যাম্পল থাকলে ইউ ক্যান সাবমিট দ্যাট। ইন either case the sample should represent the applicant's critical thinking skills and ability to write effectively for an academic audience. So এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। And then essays with a significant research component are especially appropriate. The writing sample can be sent directly to the WSU graduate school. একটা মজার জিনিস সেটা হচ্ছে এখানে ওরা রাইটিং স্যাম্পলের কোনো পেজ লিমিট দিয়ে দেয়নি। সো আইডিয়ালি যদি কোনো পেজ লিমিট না দিয়ে থাকে তাহলে আপনি 15 to 20 পেজেস একটা পেপার সাবমিট করবেন, নট লেস দেন 15 পেজেস যদি কোথাও বলা না থাকে। আর পিএইচডির জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় 25 পেজেস চাইতে পারে। ওকে, লেটস ফোকাস অন স্কুল which offer good linguistics program. আমি আমাদের এখানে বোধহয় অনেকেই আছেন যারা লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন, সো তাদের জন্য আমি জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যাব।
So this is Georgetown University in Washington. তো এখানে আপনারা দেখতে পারেন যে আসলে কি কি প্রোগ্রাম আছে, ওদের আন্ডারগ্রাজুয়েট, মাস্টার্স, পিএইচডি সব প্রোগ্রাম আছে। So if you go to the PhD program, then you can see what are the requirements. So আপনি দেখতে পাচ্ছেন বাম দিকের ট্যাবে পিএইচডি প্রোগ্রামের কনসেন্ট্রেশন গুলো দেওয়া আছে। You can go to that, যে আপনি লিঙ্গুইস্টিক্স এর কোন এরিয়াতে আপনার ডিগ্রি করতে যাচ্ছেন। ওদের হচ্ছে মূলত 6টা কনসেন্ট্রেশন আছে: অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্স, কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স, সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্স, থিওরিটিক্যাল লিঙ্গুইস্টিক্স, জেনারেল লিঙ্গুইস্টিক্স এন্ড কগনিটিভ সায়েন্স, ইন্টারডিসিপ্লিনারি কনসেন্ট্রেশন। সো এই 6টা এরিয়ার যে কোনো একটাতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন তাদের ইউনিভার্সিটির লিঙ্গুইস্টিক্স প্রোগ্রামে। কারণ যদি আমি অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রায়োরিটি ডেডলাইন হচ্ছে January 1st. Fall semester with or without financial aid are due by December 1st. Applications for admission to all master's program for the fall semester are due January 1st. So PhD প্রোগ্রামের জন্য ডেডলাইন December 1 এবং হচ্ছে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য January 1। এই জিনিসগুলো ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করে। সবকিছু মাথায় রাখতে যদি সম্ভব না, যেহেতু আমরা হিউম্যান বিং, সো তার জন্য আমি বলবো একটা ডকুমেন্ট মেনটেন করা, এক্সেল ফাইল হতে পারে, ওয়ার্ড ফাইল হতে পারে, যেখানে আপনি সবকিছু সেভ করে রাখবেন যে আপনি কখন কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হবে, কোন ইউনিভার্সিটি ডেডলাইন কখন, এটা ডকুমেন্ট মেনটেন করলে আপনার জন্য সুবিধা হবে। দেন ওরা বলছে ক্লিক ফর অ্যাপ্লিকেশন চেকলিস্ট। তো চেকলিস্টের মধ্যে দেখাচ্ছে application form, statement of purpose, 500 word limit, writing sample, official recommendation 3, indication of concentration for MS and PhD applications, কোন এরিয়াতে আপনি পিএইচডি করতে যাচ্ছেন অথবা মাস্টার্স করতে যাচ্ছেন, নন রিফান্ডেবল অ্যাপ্লিকেশন ফি সেটা কত, সেটা আপনি অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে গেলে দিতে পারবেন, সাধারণত $50 থেকে $100 মধ্যে হয়। অফিসিয়াল ট্রান্সক্রিপ্টস অল প্রায়র ইনস্টিটিউশনস। তো ওরা বলছে অফিসিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট সেটা যখন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে ঢুকবেন তখন আপনি দেখবেন ইজ ইট স্ক্যান কপি অর হার্ড কপি। যদি হার্ড কপি হয় তাহলে হার্ড কপি আপনার পাঠাতে হবে ইউনিভার্সিটি থেকে, সেটা নিয়ে সিল্ড খামে। দেন এক্সাম স্কোরস, ETS টেস্ট কোড নাম্বার ইজ দিস। সো দে রিকোয়ার এ GRE স্কোর, তাদের GRE লাগবে, and TOEFL or IELTS. So either TOEFL or IELTS যে কোনো একটা তাদের রিকোয়ারমেন্ট। and concentrations গুলো ওরা এখানে সব দিয়েছে, and how to submit সেই ব্যাপারগুলো এখানে বলা আছে। সো এই হচ্ছে যারা মূলত লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যাপ্লাই করতে চান, আপনাদের কনসেন্ট্রেশন গুলো আপনারা দেখে নেবেন, আর রিকোয়ারমেন্ট মোটামুটি সব একই রকম, সেটা ফুলফিল করতে হবে। দেন লেটস have a look on the requirements of Brown University. So this is one of the Ivy League universities, one of the top 8 universities in the US. So তাদের রিকোয়ারমেন্ট গুলো কেমন, and they don't require any GRE. দেখেন এখানে বলছে application, online application, personal statement, transcript, letters of recommendation, GRE. So applicants to doctoral programs must have their results from the graduate record examination sent to graduate school if applying to one of the programs in the School of Public Health to a separate Brown University code. So দেখেন এটা হচ্ছে মূলত গ্র্যাজুয়েট স্কুলের রিকোয়ারমেন্ট, এটা ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের রিকোয়ারমেন্ট না। এখানে GRE স্কোর বলা আছে, আমরা যদি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে যাই তাহলে সেখানে দেখতে পাবো আসলে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের রিকোয়ারমেন্টটা কি। If I go back, I might have English here. Okay, let's look from the academics once again. So এখানে graduate and professional degree, সেখান থেকে আমি আসবো academic departments. So they have African studies, American studies, anthropology, so all those departments. Our desired department is English, so I'll click on English department. So this is the page of their department. এখান থেকে আমরা দেখব মূলত গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। সো এখানে
এটা ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট, সেখান থেকে আমাদের আবার গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ এর ওয়েবসাইটে যেতে হবে। Doctoral program in English. So বলছে Brown's doctoral program in English offers professional training in literary criticism, critical theory, intellectual history, and all aspects of research and pedagogy in the humanities. তো এখান থেকে আপনি প্রোগ্রামে ক্লিক করলে প্রোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন। গ্রাজুয়েট কোর্সেস কি কি আছে, ডক্টরাল প্রোগ্রামে কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে, কোর্স রিকোয়ারমেন্ট গুলো সব এখানে আছে। দেন প্রফেশনালাইজেশন সেমিনার দেয়া আছে, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট দেয়া আছে। তো সব এগুলো হচ্ছে মূলত ডিগ্রি রিকোয়ারমেন্ট। আপনার অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্ট দেখতে হবে। তো অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্ট দেখার জন্য আপনার অ্যাডমিশন এফএকিউ বলে একটা বাটন আছে, এখানে চাপ দিলে এখানে প্রেস করলে মূলত আপনি অ্যাডমিশনের যা যা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো দেখতে পারবেন। কোয়েশ্চেন আনসার হিসেবে দেয়া আছে এখানে মূলত। সো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট কিন্তু ডিফারেন্টলি ডিজাইন করা থাকে। তো সেই জায়গা থেকে তাদের ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের সাথে আপনি আগে থেকে একটু পরিচিত হয়ে নিলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সময় ঝামেলা মনে হবে না। তো এই জায়গায় আমি চলে আসলাম অ্যাডমিশন পেজে, অ্যাডমিশন এন্ড এইড। সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের যেতে হবে আসলে গ্র্যাজুয়েট অ্যাডমিশনের জন্য রিকোয়ারমেন্ট কি কি আছে এবং ডিপার্টমেন্ট স্পেসিফিক কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে কিনা। তো ওদের ডিপার্টমেন্ট স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্টে আমি আগে দেখেছিলাম যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের জন্য জিআরই ইজ নট রিকোয়ার্ড অর ইজ নট ম্যান্ডেটরি। সো এই ছিল মূলত my hand in application process, how to search a university, how to search for your programs, how to look for the concentrations that they have. So এই সব কিছু এভাবে মোটামুটি দেখা যায় এবং হচ্ছে এভাবে দেখে নিয়ে আপনারা পরবর্তী অ্যাপ্লিকেশনের পরবর্তী ধাপে যেতে পারেন। So if you have any more questions, you can ask now because I have come to the end of our webinar right now. So I hope you have a lot of questions so that I can answer them. So if you have any question, please unmute your browser and then ask the question. যদি কারো থাকে। So কারো আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই? ওকে, গতকাল আমাকে একজন ইমেল করেছিলেন, একজন অথবা দুজন, তাদের কোয়েশ্চেন গুলো আমি একটু দেখছি। একজন বলেছেন I have a master's on linguistics, so is it possible to go for an MPhil on literature and later pursue a PhD on linguistics or vice versa? Also, how does it work there? So the first thing is in North America, they don't have any MPhil degree. So they have bachelor's, master's, and PhD. So you can definitely go for master's degree first, and then switch to your desired area. So আপনি শুরুতে মাস্টার্স লিঙ্গুইস্টিক্সে করে লিটারেচারে ব্যাক করতে পারেন অথবা লিটারেচারে মাস্টার্স করে লিঙ্গুইস্টিক্সে যেতে পারেন। So you can switch anywhere if you want. এটা একটা বিষয়। আর এক্সকিউজ মি, আর যেটা হচ্ছে যে আমি যে বিষয়টা এখানে আলাপ করি সেটা হচ্ছে হাউ টু apply to Canadian universities. So Canadar ইউনিভার্সিটি গুলোর জন্য GRE is not a requirement. সেখানে TOEFL অথবা IELTS is a requirement. আর কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে আরেকটা ডিফারেন্স হচ্ছে ইউএসএ ইউনিভার্সিটি থেকে, যে ওখানে আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন সেইখানকার প্রফেসরদের সাথে ইমেলে যোগাযোগ করা জরুরি। আপনার একজন পটেনশিয়াল সুপারভাইজারকে আপনি ইমেল করবেন, দেন ইফ হি অর শি willingly takes you as a student, then he or she has to recommend you in the department's meeting. So যেটা কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি গুলোর জন্য এটা একটু ব্যতিক্রম ইউএস ইউনিভার্সিটি গুলো থেকে। So if you want to apply to Canadian universities, do start researching on the professor and the concentrations well ahead so that you can approach them, send them email. If they are willing to take you, then you can write their names in your SOP, statement of purpose. That's it. So হানজালা, আর কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে যেটা আপনি লিপিবদ্ধ করেছেন অথবা আপনার কাছে আছে যেটা আলাপ হয়নি?
আঞ্জেলা শুনতে পাচ্ছেন? আরিফ আহমেদ শুনতে পাচ্ছেন? Yes, I can hear you, sir. ওকে, I think আর Hanzala কারো is কি not কোনো here. কোয়েশ্চেন আছে? আপনি চ্যাট বক্সে দেখতে পেয়েছেন যেটা আলাপ হয়নি? স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। শিওর। স্যার ওই পেজে মানে ইউনিভার্সিটির পেজে যদি প্রফেসরের এক্সপার্টাইজের জায়গাটা বা ইন্টারেস্টের জায়গাটা দেওয়া না থাকে, তাহলে আমি মানে কিভাবে দেখব যে আমি যে বিষয়ে রিসার্চ করতে যাচ্ছি ওই বিষয়ে এক্সপার্ট প্রফেসর এখানে আছে কিনা? আচ্ছা, সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টের ওয়েব পেজে গিয়ে সেখান থেকে ফ্যাকাল্টি ট্যাব খুঁজে বের করতে হবে, অথবা পিপল ট্যাব খুঁজে বের করবেন। সেখানে পিপল অথবা ফ্যাকাল্টিতে ট্যাবে গেলে আপনি হচ্ছে প্রফেসরদের নাম, তার প্রোফাইল, তার সিভি, সেগুলো অনেক সময় দেয়া থাকে। সো অনেক সময় দেখা যায় যে শুধু নাম দেয়া থাকে, নামের উপর ক্লিক করলে আপনাকে অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাবে। and if a university doesn't have that option, যদি এটা একেবারেই না থাকে, তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন সেই প্রফেসরের নাম গুগলে লিঙ্কডইন কিংবা হচ্ছে academia.edu অথবা গুগল স্কলার এগুলোতে সার্চ দিয়ে তার কোনো আর্টিকেল আছে কিনা, বই আছে কিনা সেটা দেখতে পারেন। দেখে তারপর সেই অনুযায়ী আপনি ডিসাইড করতে পারেন হোয়াটস হিজ অর হার এক্সপার্টাইজ ইন।